okwebuuza ku bannayuganda ffe ebbanga eryayitako omwaka oguwedde twawandikira akakiiko k'ebyokulonda nga tusinziira ku tteeka lye bayita Presidential Elections Act akawalirako kusatu akagamba nti omuntu yenna eyeegwanyiza entebe y'obwa president aba asobola okweyanjula eri Electoral Commission n'akitegeezaako nti nze neegwanyiza entebe eno ate njagala kutandika kutalaaga ggwanga. Twakikola omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi n'awandikira akakiiko k'ebyokulonda n'akitegeezaako. Akakiiko ne katuddamu ne kagamba ffe tetulina buzibu okwebuuza ku bannayuganda kiri mu mateeka, mugende mu maaso mwebuuze ku bannayuganda, temusaba bululu naye mubeebuuzeeko ate ne tukkaanya nabo kubanga akaseera k'okusaba obululu kajja kujja wali nominations nga ziwedde mu Augusito. Akakiiko k'ebyokulonda ekirala kyekagamba nti mutegeeze abakulu ekikwatako, abapoliisi abatwala ebitundu ebyo ne tukkaanya nabo, era poliisi tugiwandiikira abakulu abatwala ebitundu bino ne tubategeezaako kaweefube waffe ono. Naye kyatonyamiza nnyo poliisi ate yo bwe yakola effujjo n'etagondera amateeka. Ffe twagondera amateeka ne tutegeezaako buli omu eyeetaaga okutegeezebwako, naye ate poliisi yo kukozebwa effujjo mu bumenyi bw'amateeka n'erinnya eggere mu nteekateeka zaffe. Bwe twali tulina okutandikira ekasangati poliisi yasalako n'egamba nti mujja kubeerawo wano batusiba ffe abamu tiyagaasi n'ebyaliwo abalala ne babakuba emiggo. Poliisi n'egamba nti kino twakiganye kubanga mwasaawo okuteekateeka okwebuuza ku bannayuganda mu kisaawe. Teri tteeka ligamba nti okwebuuza ku bannayuganda tulina kubeera mu nnyumba. Naye bwe twavaawo nga tugenda ate lira twali mu nnyumba mu hall, naye ate poliisi n'eryo okwebuuza ku bannayuganda nakyo n'ekirinnyamu eggere. Kati ne tulaba nga poliisi ekozesa ffujjo okulemesa enteekateeka zaffe. Twaboneka meeting awamu ne Electoral Commission n'abakulu mu poliisi ne tuwaayo kwemulugunya kwaffe ne tugamba naye ffe tugondedde amateeka, ate poliisi yeekwasa empisa n'amateeka, lwaki yeekola effujjo ng'emenya amateeka? Electoral Commission akakiiko k'ebyokulonda kakakasa poliisi nti okwebuuzaako ku bannayuganda okwabona ku Kyagulanyi Ssentamu kuli mu mateeka, amateeka gakukkiriza. Era akakiiko ne kagamba nti poliisi okwatire awamu n'abakulu mu people power enteekateeka zino zigende mu maaso. Ne tukkaanya nti enteekateeka zaffe empya ez'okwebuuza ku bannayuganda bwe zinaagenda okutandika tujja kuwaayo ne poliisi tubategeeze tutule wamu nabo, era poliisi tugigamba nti ffe tetulina buzibu mutuyite tujje tutule awamu tukkaanye ku nsonga eno tulabe bwe tutambula. Poliisi twagiwandiikira eno ebbaluwa gye twawandiikira poliisi nga tugitegeezaako nti tugenda kuddamu okutalaaga eggwanga nga twebuuza ku bannayuganda bono ku Kyagulanyi. Ebbaluwa twagiwandiikanga 14 February Valentine's Day nga tugamba nti tugenda tandika nga 24. Poliisi twagiwandiikira nga wakyali akabanga kubanga etteeka ligamba nti minimum nnaku 3 ekitono ennyo, naye ffe twagiwandiikira nga wabulayo ennaku 10. Nga tugamba nti kati poliisi tukutegeezezzaako oba wetagisa tuyite tujje tuwayemuko nammwe. Naye poliisi twasuubira nti ejja naye ate tuwandiikira mu butongole, kubanga oli bwakuwandiikira ebbaluwa ey'obutongole ate gwe noyagala omudde mu social media mu mawulire naki, ffe tulaba nti si kyabuvunaanyizibwa kuba naffe twalisazeewo nti tujja bategeeza mu media oba ku social media, naye ffe twakola ekyobuvunaanyizibwa ne tubawandiikira. So nga poliisi naye ne tusuubira nti nabo bajja kutuwandiikira mu butongole, naye tebakikola. Enanga ate yavaayo n'agamba nti abo twalina kusooka kutuula nabo enteekateeka zaabwe empya tezinagenda mu maaso. Ne tugamba nti kale bwe bwe kityo ne tuwandiika ebbaluwa endala nga tuyita mu balooya baffe. Era ebbaluwa yasayiningiddwa Honorable Bernard Sseggona omu ku balooya baffe. Poliisi n'egifuna ebbaluwa Electoral Commission naye n'egisirisiivinga nga tugamba nti poliisi twawuliddeko nga mugamba nti mwagala kusooka kutuula naffe, era nga bwe twagamba nti ffe mutuyite tetulina buzibu, nga bawandiikidde ebbaluwa temwatuyise ate muli mu kwemulugunya mu mawulire. So poliisi tetugiwandiikira ebbaluwa endala nga tugamba nti tetuli ready mutuyite tujje tuteese, era tulinze poliisi etuddemu ku nsonga eno. Naye ffe nga people power enteekateeka zaffe ez'omukulembeze waffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu okugenda neyeebuuza ku bannayuganda zigenda mu maaso, era nga Mande nga 24 tugenda kuba ku Popo Memorial Center kutandika ssaawa 3. Tutandikidde wano mu capital city e Kampala. Bwe tumala e Kampala era tujja kuba nga tutalaga eggwanga mu bitundu ebirala. Tujja genda mu Mambuka, mu West, mu East, ebifo eby'enjawulo mu ggwanga nalyo byo tujja bituukako nga tuvudde wano mu Kampala capital city. Ensonga endala gye tubayitidde okwogeramuko ye enkalala y'abalonzi. Akakiiko k'ebyokulonda kafulumiza enkalala z'abalonzi olunaku olw'eggulo, era nga bannayuganda tubakunga okugenda mu kebera enkalala zino kakasa nti oli ku lukalala information gye wawaayo bwetyo bwe batyo bagiyingiza
naki pali tulina okubeerako polling station n'ebirala. So ffe nga bwe twakunga bannayuganda okwewandiisa okwetaba mu kalulu kano era ne kaakano tubakunga kibannaye mugende mukebere enkanala ezo mukakase nti information gye mwawaayo mweri mu system mu bulambulukufu. Weewaawo nga ba stakeholders kitukakatako okukubiriza abannayuganda bakunga naye tugamba nti electoral commission nga bo abakwasaganya abavunaanyizibwako kaweefube obwo tubasaba nti process eno tutwale eri serious kubanga okwewandiisa twalimu obumulumulu nga mu bifo ebimu machines baali balina okukozesa nga teziriiyo, ebifo ebirala we zaali nga tezikola bulungi, ebifo ebirala abakungu aba electoral commission nga tebaliiyo, webabadde nga bagenzeeyo katono saawa mu bbiri n'avaayo abalala bagenda okwewandiisa mu afternoon emisana ate tebaliiyo. So electoral commission tugisaba nti ate kino tekibeerawo ku luno. Eggulo nina ebifo binayiseeyiseemu naye nga enkalala zino abakungu aba electoral commission tebagenzeeyo ate nga bagamba bitandika ggulo paka nga 10 March. So akakiiko k'ebyokulonda tukakubiriza nti muweeyo obudde era mulage seriousness ku kaweefube ono, abantu bamwe babeereyo enkalala baziteekeyo bannayuganda beebuuzeeko. Ensonga esembayo y'akalulu k'abavubuka akagenda okubaawo mu mwezi gw'okuna April nga ffe nga People Power tukubiriza abavubuka ekisinde ekya People Power bakyaniriza nnyo. Bwewaawo tulinamu n'abakulu abakadde nabo nga batwetabamu batuwa amagezi batuwabula naye Uganda esinga kubeeramu n'abavubuka era abavubuka batuwaniriza nnyo nga People Power ne batusembeza era tubakunga akalulu kano mukeetabeemu ng'abavubuka abalonde musobole okwesimbawo nga chairman ni n'abalala mulonde bavubuka bannammwe such that youth structures zino nga People Power zibeereza ffe. We also welcome you officially to our new structure. I had some media folks tease and say that this is a media center of sorts. So we are doing everything we can to put ourselves together as the incoming government, and there is a lot more that you will be seeing. You're welcome once again. This press conference majorly was called to address a couple of issues that have been going on. There's one major one that we are going to talk about, and then there's a couple of other goings on that we are going to address in this press conference. One, I'll just give quick highlights and then I'll invite our team leader to address us. The question of consultations. We, basing on the Presidential Elections Act, Section 3 thereof, notified the police sometime back after we had written to the Electoral Commission, introducing our presidential aspirant to them, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, as the law does require, and we were letting them know we are going to begin crisscrossing the country, consulting and engaging Ugandans about this subject matter. The Electoral Commission wrote to us saying, no problem, go ahead with the consultations, they are provided for within the law. And they said, as you do that, one, make sure you do not campaign, and we agreed with them. We said campaigns will happen after nominations in August, and they also said, please notify all the authorities that must be notified. We notified police, we notified the local authorities, we booked venues, got receipts, and we thought we were good to go since we had done everything that the law requires us to do. Alas, police kept frustrating all our efforts in every sense without any justification. Our first consultation that was meant to happen at Kasangati, police said no, that one will not happen because it's an open air place. Never mind, there is no law that says consultations must be held within a hall. But we said no problem. So when we were heading to Iraq to hold our consultations there, they were meant to happen within a hall. But police still said you cannot hold these consultations. So the long and short, there's a bit of noise. I hope it doesn't interfere with what is being recorded. So the long and short, we eventually had a meeting with the Electoral Commission and senior police officers. And we expressed our dissatisfaction, our disgruntlement about the way police was behaving illegally. And when we expressed our discontent, our discontent with the way police was operating in that meeting, we agreed. And the Electoral Commission did notify police and said, look, consultations are provided for within the law. So work together with the People Power team to make sure the consultations happen because the law provides for them.
And we agreed at that meeting that before the new phase of our consultations, we shall be able to agree with police. And we told them, feel free to invite us whenever that gets to be, such that we can sit down and talk and agree on a couple of things, such that our consultations get to happen and we move. Now, we wrote to police, notifying them about our new phase of consultations. And this is the letter that we wrote to police. We wrote it on 14th February 2020, and we're notifying them that our consultations were going to happen. Our first one was going to happen in Kampala, being the capital, on 24th February of this very month. The letter was received by the IGP's office. We copied to the Electoral Commission, they received. We copied to a couple of other authorities, Commander Kampala Metropolitan Police, Regional Police Commander Katwe Police. We wrote to the local council authorities, and of course the venue. The venue owners gave us a receipt. This is a copy of that receipt after we deposited money. Because the law requires that you attach a receipt of the place that you are booked when you write into police. And we did that. We wrote to police 10 days prior, because the law says there should be a minimum of 3 days. We wrote to police 10 days prior because we wanted to give them ample time for them to have a discussion with us. Now, the following day, we did see in the press, Afande Fred Enanga, the spokesperson of the police force, saying, these people have flouted what we agreed on, they are now going ahead with their new consultations without first sitting down with us to agree on a couple of things. And we thought, but that's why we notified you. We wrote to you as police, notifying you that we are ready to hold our new phase of consultations, and then you can get to invite us and we'll have a sit down and talk and agree on a couple of things. As we saw that playing out, we thought, okay, we shall follow that up. We wrote another letter to police, letting them know, look, we notified you about our new phase of consultations, and we had your spokesperson in the press saying, we need to first sit down and talk. And our new letter to police, through our lawyers, signed by one of our lawyers, Honorable Medat Segona, we wrote to police saying, we are ready for a discussion, for a meeting with you. Please do invite us so that we can sit down and plan. And that's why we wrote to them in very good time, such that there gets to be no excuse of say time wasn't adequate and all of that. What's been baffling us is the fact that police has not been operating professionally in our view, because when somebody writes to you an official letter, the prudent, civilized thing to do is to respond in the same manner. Our challenge is we always write to them officially, and then before you know it, you hear Enanga and all the other folks in police through social media, through mainstream media and all of that. And we're thinking that's not the civilized way to do things in our view, because even we, when we were notifying you, we didn't do that through a press conference or through social media. We wrote to you. And we had expected that police would write back to us. They did not. We have followed up with another letter. And we are hoping that police will write to us, inviting us for that meeting, such that we can plan and move together. As far as we are concerned, though, our consultations are on. On Monday 24th at 9 a.m., we're going to be at Popo Memorial Center, because we have followed everything the law requires us to do. The law says, Public Order Management Act, notify police about your intentions. And the law says if police has any concerns, they should write to you within 48 hours. So we have been waiting for police to write back to us with any concerns, or to invite us to say, come, let's sit and talk. But as we wait for that to happen, we are planning for our consultations, and they are on from our end. The other question that we are going to talk about briefly, that we thought we should talk about, is the display of the voters' register. The display of the voters' register began yesterday, 19th of February, and it is going on till the 10th of March. We called on Ugandans previously to go out and register for new voters, to be part of the voters' register, to be part of the electoral process. And many Ugandans heeded our call and they went and registered, and they are now voters. In the same vein, we are reminding them that now the voters' register has been released by the Electoral Commission. Please go and check. Go and check and be certain that your details are therein as should be. And we are also calling on the Electoral Commission
to take the exercise seriously, because they are the superintendents of this process, they are the ones in charge of this process, and we are asking them to take it seriously. The previous exercise of the registration of people, it did not happen as efficiently as it should have from our end and what we observed. Because one, the kits that the Electoral Commission sent out, they were not everywhere. In places where they were not operating properly. Then in other places, Electoral Commission officials were not there. Other places, they would go and be there for 1 hour or two and go away. So we are calling on the Electoral Commission to take the exercise seriously. We are stakeholders, and that's why we are encouraging Ugandans out there, please go and check the voters register, be sure your details are there as should be. But we're also calling on the Electoral Commission, as the superintendents of this process, please take it seriously. Let your officials be on ground as should be. Because as of yesterday, I moved a couple of places, and EC officials were not in some places, which is sad. So we are calling on the EC, take the exercise seriously. Your officials should be in those places, and they should be there throughout the day, as you did promise us. Not be there for 1 hour or two, and then leave. Because while some people go to check in the morning, others are only able to do so in the afternoon, and they should be able to find the EC officials there. Finally, we want to talk a bit about elections for special interest groups, persons with disabilities, the youth. The youth have embraced us a great deal as people power. We are a movement that cuts across. That's why you see all manner of shapes. You see all manner of political parties. You see all manner of religions. You see all manner of age groups. But truth is that our country is majorly made up of young people, and the young people have embraced us. And we are calling on them to be part of the youth elections that are happening in April. Please go out, stand to be elected, go out and vote, such that we get to see our young people involved in these youth structures. I'll very quickly say this in Uganda for the sake of the media. Okuweza emyaka 18 era nga tugamba nti Electoral Commission abantu abo tetubagalira bweru. Weewaawo tetugamba nti Electoral Commission eregisteringa abantu paka nga wabulayo olunaku lumu okulonda. Nedda, of course tekiri practical. Nga nabo balina okuba n'akadde bapulaninge. Naye baggala nga wakyaliyo ebbanga ddene ate nga abantu bangi abaggalirwa ebweru. Electoral Commission yo tetugamba nti ekizibu ekisingira okubeera zi ssente. Ffe tugamba nti demokrasiya abeera wa buseeremukko. Era nga tugamba nti ng'eggwanga kino tukiteekeko essira, kubanga palamenti buli kiseera eba eyisa supplementary budget. Neewama Museveni obuwumbi atalaga eggwanga, atambula mu luweero, agenze eno abunya enjiri ye eya bonna bagaggawale, ate ffe enjiri etutera girabanga abamu bagaggawale, kubanga kyekiriwo kigenda mu maaso. Kati ba Museveni basobola okufuna ssente ezo ezafa abewa omusolo, n'agenda ye n'akuba campaign. Lwaki tetunoonya ssente ne tuziteeka mu ggwanga? Kubanga eggwanga lyattu tetwagala tirigende mu katyabaga, kubanga okulonda tekwateekebwa bulungi, mwalimu ebumulumulu. Twagala nti buli kimu kikolebwe okulonda kwaffe kuli kwalaali. So ensonga eyo tukyagiriko nnyo nga tugamba nti abantu bano tetubagalira bweru. Kyetaagisa nabo baweebwe akaaganya okulonda kubanga bakwalifayinga. Derek owa Daily Monitor ayogedde ku nsonga ya poliisi naffe okuwayamuko nabo. Bwe twabamu n'ensisinkano Electoral Commission, abakulu mu poliisi naffe aba people power, twakkaanya nti nga tetunaddamu kwebuuza ku bannayuganda, poliisi tujja gitegeezaako tuwayemuko nabo. Era ne tugamba abapoliisi nti temufaayo, ffe mutuyite, tujja kujja. Bonna tuyitira wonna tutuule wansi twogere ku nteekateeka zaffe zino ez'okwebuuza ku bannayuganda, tujja kujja. Era kye tukoze kati ebbaluwa twagibawandiikira nga wabulayo ebbanga eriwera, kubanga etteeka ligamba nti ekitone ennyo nnaku 3, naye ffe twabawandiikira nga wasobamu ne ku wiiki nnaku zaali 10, nga tubawa akaaganya nti balina ennaku nnyingi ze basobola otuyitiramu bagambe nti kale mujje tuteeze tuwayemuko ku nsonga eno. Poliisi teyatuyita, ne tugamba kale katujja bajjukiza, era twabawandiikidde ebbaluwa endala nga tuyita mu lawyer wa fomu n'amateeka wa fomu wonna busegona, nga tugamba nti ebbaluwa twagibawa, temunnatuyita tujja kuwayamuko nammwe. Tulira enanga n'abalala nga boogera mu mawulire nti abo tulina kusooka kutuula nabo. Ffe tulirwedde mutuyite, era ebbaluwa gye twawandiise nga tubagamba nti mutuyite. Tetwagala ate mulinde wali ku lasiti mugambe nti abo tebajja tuwayemuko nabo, enteekateeka zaabwe tezigenda mu maaso. Ffe nga people power tugamba nti enteekateeka zaffe ez'okwebuuza ku bannayuganda ewaako n'okukyakulanyisa ennaku zigenda mu maaso, kubanga buli kirina okukolebwa mu mateeka twakikoze. So Monday nga 24 tujja kuba wali kumakubo Memorial Center ssaawa 3. Ajja kusembayo neeno ekyokukebera kakasa ebiwandiiko verification. Ukulu bakiyita kikosi ngotegera Oluganda verification mu Uganda.
okukakasa okwekenneenya obutuufu bw'empapula zo. Bane bannayuganda balikira okubuzaabuzibwa okucekera abavuddemu bakuyita kucekera, mu luzungu kyemuyita checking, eno mu geto kiyitibwa kucekera. Kati bw'obanga oyagala okucekera oyagala okukakasa nti empapula zo nti zitambulira wamu ne setting yaffe eya A-level, kubanga etteeka ligamba nti omuntu yenna yegwanyiza okwesimbawo nga tugambe ku kya palamenti ku kyobwa pulezidenti alina okuba ekitone ennyo ng'alina empapula ezitandikira ku A-level senior 6. Naye kati abeetaaga ogenda okukakasa UNEB ne National Council for Higher Education bagwa mu ttuluba lya mirundi ebiri. Erisooka abasomera ebweru, wasomera Bungereza, wasomera South Africa, wasomera Ghana, wawa mu system endala etali yaffe eyawane eya UNEB, oba olina okukwata ebiwandiiko byebyo byonna n'obitwala National Council for Higher Education ne bakakasa nti ono bye yasomera eri bikwatira wamu ne A-level eyaffe wano, nti byenkanankana ne A-level eyaffe wano. Ettuluba eryokubiri, wasomera wano naye tewatula senior 6, ogende no mu technical college n'ofunayo ka certificate, n'ogenda n'ofunayo ka certificate ka myezi 6 kukibwa ebityo, nti kati osobola okukuŋŋaanya ezo certificate zonna n'ozitwala ku National Council for Higher Education ne bakakasa nti certificate zino zonna zenkanankana ne A-level senior 6. Beba abantu ab'emirundi ebiri etteeka we ligamba nti naye bw'obanga watuula senior 6 wano mu Uganda, wasomera bupandingo SS n'otula senior 6 era ne bakuwa certificate eya UNEB ofuna points 15 or whatever ng'eri original, eyo certificate eba emala yojja okutwala ku nominations wali bakunominating, teweetaaga kugisatifyinga. Kuba oba oyagadde tewali kikuganda, osobola okugenda musulayo sente zo ne bateekako stamp, ne stamp eyo teyeetaagisa obanga olina original certificate nga watuulira wano senior 6. Naye abeetaagisiza ddala nga teeka okusatifyinga okukebera ne bakakasa be bali abasomera ebweru oba wasomera wano naye tewatula senior 6, wasoma bintu birala nnyo okugatta certificates ezo otuke ku ya A-level. Tozayo sobola okuddamu Teli Mukulembeze addemu biri ebigambo ebizibu.